பாப்ஸ் கிச்சன் பார்க்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறீங்க நான் நம்புகிறேன். இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு எக் கட்லெட் பார்க்க போகிறோம். இது 10 நிமிஷத்தில் குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் செஞ்சு கொடுக்கலாம். லாக்டவுனால தான் வெளியே கட்லெட்லாம் கிடைக்காது, எதுவும் வாங்கி சாப்பிட முடியாது. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எக்குனா ஓடுவாங்க, சாப்பிடவே மாட்டாங்க. நம்ம வீட்டில் அழகாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். எக்கும் உருளைக்கிழங்கு இருந்தால் போதும். சூப்பரான ஒரு எக் கட்லெட் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னால் அந்த கட்லெட்டே வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.